Dear day students, today let us look into the different types of wind energy collectors. And based on design, there are two, the horizontal axis turbine and vertical axis turbines. This slide shows pictures of horizontal axis wind turbines and vertical axis wind turbines. Now, by the horizontal axis, we mean that the rotor is attached to the blade by means of a horizontal axis in this direction. Okay. Whereas in the vertical axis wind turbine, the rotor is attached to the blades by means of a vertical axis. Now, let us look into the horizontal axis wind turbines, HAWT. They have blades that spin on a horizontal axis. The main rotor shaft and electrical generators are placed at the top of the tower. ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് ടവറിൻ്റെ മേലെയാണ് മുകൾ ഭാഗത്താണ് റോട്ടറും ജനറേറ്ററും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. These turbines are pointed into the wind. Okay, so they are placed perpendicular to their blades. So their blades are facing the wind. The wind will be flowing in these directions and the blades is placed perpendicular to it. It is facing the wind. Now, small turbines are pointed by a simple wind vane, while large turbines use a wind sensor to turn the turbine into the wind. Now, the wind turbine should face the wind, right? So, in order to turn the blades towards the wind, for simple small turbines, a tail vane can simply turn the blade. Whereas for large turbines, we need wind sensors that can sense the direction of the wind and turn the blades towards it. The gearbox in the rotor converts the slow rotation of it into the faster rotation, and this is given to drive a electrical generator. റോട്ടർ പതുക്കെയാണ് ബ്ലേഡ് തിരിയുന്നതിനനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലോ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റർ RPM റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജനറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. The different types of horizontal axis wind turbines are single bladed, double bladed, multi-bladed, the Dutch type and sail type. The figures shown below show the upwind and downwind designs. In the upwind design, the wind first meets the blade and then falls into the tower. Whereas in the downwind design, wind first faces the tower system and then falls into the blades. Advantages of horizontal axis wind turbines. The tall supporting towers allows access to stronger winds. In some wind shear sites, every 10 meters up, the wind speed can increase by 20% and hence power output by 34%. A horizontal axis wind turbine സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉയരം കൂടിയ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ടവറിനെയാണ്. അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് റോട്ടറും ഇലക്ട്രിക്കൽ ജനറേറ്ററും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉയരം കൂടുതൽ കാരണം ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിലുള്ള സ്ട്രോങ്ങർ വിൻഡ്സിനെ നമുക്ക് അതിലത്തെ എനർജീനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്തോറും, അതായത് എല്ലാ 10 meters ഹൈറ്റിൽ കൂടുന്തോറും വിൻഡ് സ്പീഡ് 20% കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ പവർ നമുക്ക് വിൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പവർ 34% കൂടുതൽ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. Now, this system has high efficiency since the blades always move perpendicular to the wind, receiving power through the whole rotation. ഈ ടർബൈൻസിന് ഹയർ എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഉള്ളത്. Now, the disadvantages. Massive tower construction is required to support the heavy blades, gearbox and generator. Okay. അപ്പോൾ വളരെ ഉയരക്കൂടുതൽ ഇത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് ടവർ വളരെ ഹെവി ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ലാർജർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ
അവിടെ വേണ്ടി വരുന്നു. It is difficult to lift components of a horizontal axis wind turbine into position. വളരെ ഉയരം കൂടിയ സപ്പോർട്ടിംഗ് ടവറിൻ്റെ മേലേക്ക് ഈ കമ്പോണൻസ് കയറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും. It is obtrusively visible across large areas, disrupting the appearance of the landscape and sometimes creating local opposition. ഈ ടർബൈൻസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ആ പ്രദേശത്തെ ആ ഒരു വിഷ്വൽ ഇമേജിനെ നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വലിയ പരന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറേ ഉയർന്ന സ്തൂപങ്ങൾ പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പലർക്കും അത് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ളവർ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എതിർപ്പുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. Now the downwind design variants suffer from fatigue and structural failure. നമ്മൾ രണ്ട് ഡിസൈൻസ് കണ്ടു, അപ്പ് വിൻഡ് ആൻഡ് ഡൗൺ വിൻഡ് ഡിസൈൻസ്. അതിൽ ഡൗൺ വിൻഡ് ഡിസൈൻസിന് ഫാറ്റീഗ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നേക്കാം. HAWTs require an additional yaw control mechanism to turn the blades towards the wind. ഈ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എവിടെയാണോ അങ്ങോട്ട് ഈ ബ്ലേഡ്സ് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ്ലി ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ടേണിംഗ് മെക്കാനിസം, യോ മെക്കാനിസം വേണ്ടി വരുന്നു. The HAWTs require a braking or yawing device in high winds to stop the turbine from spinning and destroying or damaging itself. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിൻഡ് സൈറ്റ്സിൽ ഹെവി വിൻഡ്സ് ആണ്, വളരെ ശക്തിയേറിയ കാറ്റാണ് വീശുന്നതെങ്കിൽ ആ ശക്തിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ബ്ലേഡ്സ് ടേൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ഹെവി ബ്ലേഡ്സ് ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലേഡിനെ നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടി വരും. Next is the vertical axis wind turbines. Here, the main rotor shaft is arranged vertically. ഡിസൈനിൽ കാണാം റോട്ടറിൻ്റെ ആക്സിസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കലി ആണ്. The wind turbine does not need to be pointed into the wind. ഇവിടെ ബ്ലേഡ്സിനെ നമുക്ക് വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ മാറിയാലും ബ്ലേഡ്സ് എപ്പോഴും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. This is used at sites where the wind direction is highly variable or has turbulent winds. വിൻഡ് സൈറ്റിൽ വിൻഡിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൂടും, ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി വിൻഡ്സ് ഒക്കെയുള്ള സൈറ്റുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. Now the types of vertical axis wind turbines. There are basically two designs, the Darius wind turbine and Savonius wind turbine. Here the different pictures show the design particulars. Let us look into the Darius wind turbine. These designs have good efficiency. Now these designs will have large torque ripple and cyclic stress on this tower, and it leads to poor reliability. ഈ ഡിസൈൻ കാരണം ഈ ബ്ലേഡ്സ് ഇവിടെ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഈ ഷാഫ്റ്റിന്മേ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ നമുക്ക് അത്ര റിലയബിൾ അല്ല. Now they require some external power source to start turning. Initially ഈ ബ്ലേഡ്സിന് ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മെക്കാനിസം ആവശ്യമാണ്. The torque ripple is reduced by using 3 or more blades, which results in a higher solidity for the rotor. The solidity is measured by blade area over the rotor area. Okay, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത ആ ഷാഫ്റ്റിന് വരുന്ന ഫോഴ്സ്, അതിനെയാണ് റൊട്ടേഷണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടോർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടോർക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുമേലുള്ള ബ്ലേഡിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആ ബ്രേക്കിംഗ് എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ലീഡ്സ് ടു എ ഹയർ സോളിഡിറ്റി ഫോർ ദ റോട്ടർ. സോളിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് measured by the blade area over rotor area. Area of the blade divided by area of the rotor. Now, let us look into the Savonius wind turbine.
This is a drag type turbine. They are commonly used in cases of high reliability in many things, such as ventilation and anemometers. ഈ പറയുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മളിവിടെ സെവോണിയസ് ടൈപ്പ് വിൻഡ് ടർബൈൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. These designs are but less efficient than the horizontal axis wind turbines. ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ്. But they are excellent in areas of turbulent wind and self-starting. വിൻഡിൻ്റെ നേച്ചർ വളരെ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ, അതായത് സ്വഭാവം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിൻഡ് സ്പീഡ് കൂടും, പെട്ടെന്ന് വിൻഡ് സ്പീഡ് കുറയും. അപ്പം അങ്ങനെ ഭയങ്കര വേരിയിങ് നേച്ചറുള്ള വിൻഡ് ഉള്ള ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല ഡിസൈൻ നമുക്ക് സെവോണിയസ് ഡിസൈൻസ് ആണ്. കൂടാതെ ഇതിന് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മെക്കാനിസം ആണുള്ളത്. അതായത് വിൻഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ ടേൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ഇതിന് വേറെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മെക്കാനിസംസ് ആവശ്യമില്ല. Now the advantages of vertical axis wind turbines. Here no yaw mechanism is needed. അതായത് ആക്സിസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. It can be located nearer the ground, making it easier to maintain the moving parts. ഈ വിൻഡ് ടർബൈൻസിന് നമ്മൾ വളരെ ഉയരക്കൂടുതലിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ലോവർ ഗ്രൗണ്ടിൽ, താഴ്ന്ന ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹെവി മെഷീൻസിന്, ഹെവി കമ്പോണൻസിന് റേസ് ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല. The vertical axis wind turbines have lower wind startup speeds than the typical horizontal axis wind turbines. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്പീഡ്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡ് ഇതിന് കുറച്ച് മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. They may be built at locations where taller structures are prohibited. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ ബിൽ ബോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യങ്ങളൊന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഏരിയാസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഉയരം കുറഞ്ഞ വിൻഡ് ടർബൈൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. They can be situated close to the ground where rooftops, hilltops and ridge lines can funnel the wind and increase wind velocity. ഈ ഡിസൈൻസിൻ്റെ ഉയരം കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഏരിയാസിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ വീടുകളുടെ സൈഡിൽ കൂടെ വിൻഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറച്ച് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേകത റൂഫ് ടോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിൽ ടോപ്സ് അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് സൈഡിൽ കൂടെ വിൻഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൻഡ് വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഹയർ വെലോസിറ്റീനെ നമുക്ക് ഉയരം കുറഞ്ഞ വിൻഡ് ടർബൈൻസിന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഹൈ വെലോസിറ്റി അനുസരിച്ച് വിൻഡ് ടർബൈൻസ് എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. Now the disadvantages of this design, they are: most of the vertical axis wind turbines have an average decreased efficiency. This is mainly because of the drag that they have. The rotors are located close to the ground and do not take advantage of better wind speeds at higher altitudes. ഈ വിൻഡ് ടർബൈൻ്റെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് താഴത്തെ വിൻഡ് എനർജി മാത്രമേ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ ഒരു 10 meters മേലേക്ക് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്തോറും വിൻഡ് സ്പീഡ്സ് 20% കൂടുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ, നാച്ചുറലി ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിൻഡ് സ്പീഡ് കൂടും. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഹയർ വിൻഡ് വെലോസിറ്റീസ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So that's all for today's class. Today we discussed about the horizontal axis wind turbine and vertical axis wind turbines. Thank you.